بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور محمد خفاجة. بنشرح dental material properties أو خواص المواد في مجال طب الأسنان. احنا بنتكلم حاليا عن شابتر 7 اللي هو newly introduced material أو المواد الجديدة المضافة إلى طب الأسنان. كان فيما هو متعارف فيما سبق يعني إن الماتيريال أو المواد اللي مستخدمة في الأسنان لازم تكون passive وإنرت. إنرت يعني لا تتفاعل مع البيئة المحيطة بها، وباسيف ليس لها فعل يعني ليس لها تحريك أو لها أي أكشن. ده كان المتعارف عليه، لكن حاليا احنا بنفكر في إضافة مواد، وإحنا بالفعل أضيفت مواد في طب الأسنان. هي مواد يقال عليها أو خامات يقال عليها سمارت ماتيريال. سمارت ماتيريال يعني مواد ذكية يعني بتتفاعل مع الظروف اللي حواليها وبتضيف فايدة أو بتبعد ضرر عن المريض. ما هياش inert يعني خاملة، وباسيف ليس لها فعل. فإحنا بنتكلم عن بعض المواد دي. نسمع كده. Chapter 7 Identification of newly introduced materials. Introduction. Materials science is not what it used to be. Traditionally, materials used in dentistry were designed to be passive and inert, that is, to exhibit little or no interaction with body tissues and fluids. Materials used in the oral cavity were often judged on their ability to survive without interacting with the oral environment. The present scenario has changed. Many of the advanced materials at the forefront of materials science are functional. They are required to perform things and to undergo purposeful change. They play an active part in the way the structure or device works. Perhaps the first inclination that an active rather than passive material could be attractive in dentistry was the realization of the benefit of fluoride release from materials. ده كان أول بداية للاستخدام السمارت ماتيريال، إن إحنا مثلا نحط حشو. الحشو دوت يتفاعل مع البيئة المحيطة بيه ويبدأ يعمل ريليس لفلورايد، فكده يبقى احنا بنحطم سورس اوف فلورايد متجدد في الفم. وديت من ضمن الحاجات اللي هي انتراكتيف يعني بتتفاعل مع البيئة المحيطة بيها وبتضيف فايدة للفم، عكس الامالجم زمان كان مفروض ما يتفاعلش مع حاجة وانرت وباسيف ليس له فعل. فبداية كنا ابتدينا نفكر في موضوع ان المادة بتضيف شيء للفم زي الفلورايد. This both reflects and permits a change in material philosophy. Materials used in dentistry can be classified as. يبقى احنا بنقسم الماتيريال في الماوث كافيتي الى بايو انرت. بايو انرت يعني ليس لها فعل في الفم وخاملة، او بايو ريسبونسيف ولها تفاعل مع البيئة المحيطة لها في الفم. Bio-inert, passive, bioactive, and bioresponsive or smart materials based on their interactions with the environment. Smart materials can be defined as designed materials that have one or more properties that can be significantly changed in a controlled fashion by external stimuli, such as stress, temperature, moisture, pH, and electric or magnetic fields. These materials are also referred to as responsive materials. Smart materials have been around for many years and they have found a large number of applications. The use of the terms smart and intelligent to describe materials and systems came from the USA and started in the 1980s, despite the fact that some of these so-called smart materials had been around for decades. Early smart material applications started with magnetostrictive technologies. This involved the use of nickel as a sonar source during World War I to find German U-boats by Allied forces. ده كان في أثناء الحروب، إن نحط مواد تتفاعل مع البيئة اللي حواليها، مثلا تمنع وصول الرادار ليها.
ده كان بدايتها. وغالبا معظم التكنولوجي الحديثة اللي بتحصل في مجالات العلم عامة بتبدأ في الحروب وبتبقى very high technology وبعد كده تطبق في المجالات الميدانية. Smart behavior occurs when a material can sense some stimulus from its environment and react to it in a useful, reliable, reproducible, and usually reversible manner. A really smart material will use its reaction to the external stimulus to initiate or actuate an active response. Smart materials can happen by chance or they can be designed to incorporate smartness in them. Nickel titanium smart alloy. أول ماتيريال من المواد اللي احنا بنستخدمها اللي هي النيكل تيتانيوم alloys. نيكل مع تيتانيوم. مثلا دي بتستخدم في أهم اللي هي النايتاي وايرز أو النايتاي alloy. نايتاي اللي هي نيكل تيتانيوم. احنا عندنا في الاورثو تقويم الاسنان، احنا المفروض بنحطهم الاسنان اللي بتبقى مش مظبوطه في الترتيب بتاعها بنحمل عليها حمل خارجي. الحمل ده بيبقى تقريبا 25 جرام على السنتيمتر المربع الواحد باستمرار، فكونها بتبقى السنه محطوطه تحت لود الوزن ده 25 جرام على السنتيمتر المربع بيخلي السنه تتحرك في مكانها من للوضع الاحسن او الاتجاه اللي احنا بنوجهها اليه بدون ما تاثر على السبورتيف ستراكشرز اللي هي العظم والبريدونتال ليجامنت اللي حواليها. يعني السنه ما تتلخلعش انما تتحرك داخل العظم بحيث ان منطقه في العظم بيحصل لها ريزورشن ومنطقه ثانيه بيحصل لها ديبوزيشن فتتحرك السنه ولا زالت ثابته. طيب احنا الفكره في الاورثو ان احنا بنعمل ايه؟ ان احنا بنحطهم واير بيبقى ليه شكل الارش المظبوط ونرصه على السنان وهي معوجه، لكن الواير نفسه بيبقى جواه ميموري. وكان اكتر واير بيساعدنا في الكلام ده اللي هو النايتاي وايرز في كسمارت الوي، ان ليها ميموري ان مهما اتعوجت او مشت مع السنان المعوجه الا ان في دماغها او داخلها في ميموري بيرجعها للوضع الاساسي بتاعها، وده بيحمل حمل على الاسنان يحركها. ده الكلام ده في التقويم مهم جدا بالنسبه لنا. فمن المواد الاساسيه او اللي ابتدينا نتكلم عليها اللي هي النيكل تيتانيوم. السنان هنا معوجه وبنحط عليها بريسز والواير بيبقى ماشي عليها حسب العوجه بتاعتها، لكن الميموري بتاعته بتخليها تبدا تتحرك وتاخد الاعتدال بتاعها مع اعتدال الواير. ده الكلام اللي احنا بنتكلم عليه في النايتاي. طبعا بيستخدم كمان في الاندو وهنوريكم. The term smart material or smart behavior in the field of dentistry was probably first used in connection with nickel. Titanium, NITI, alloys, or shape memory alloys, SMAs, which are used as orthodontic wires. Nickel titanium was developed 50 years ago. In endodontics, 55% Ni and 45% Ti are commonly used, referred to as 55NiTiNOL. The smart behavior of NiTi alloys is because of two salient features called superelasticity and shape memory. السوبر elasticity and shape memory دولت الكاركترستكس بتاعت النايتاي وايرز النيكل تيتانيوم وايرز. السوبر elasticity ان فيها elasticity عاليه جدا ولها ميموري، يعني مهما عملت لها ديفورميشن بتسمح لك انك تعمل لها ديفورميشن، الا ان انت لو شلت الاسترسز اللي عليها هترجع تاني لنفس الشيب اللي كانت عليه. This smart property is the result of the substance's ability to undergo a phase change, a kind of atomic ballet in which atoms in the solid subtly shift their positions in response to a stimulus. In endodontics. في الاندودونتكس طب ده احنا استخدمناها في الاورثو
برضو بنستخدم النايتاي وايرز او النايتاي الوي سمارت الوي في الاندودونتكس في علاج العصب. اللي احنا شايفينه ده فايل بيستخدم في ان احنا نبرد الكنال من داخل السنه لما نيجي نعمل علاج عصب ليها. الواير الفايل اللي احنا في ايدينا دوت لو السنه فيها اعوجاج او التاني الواير في ايدينا لو كان ستينلس ستيل بيبقى بيتنى وياخد شكله بيفضل متني، يعني بيحصل فيه permanent deformation. لكن في النايتاي لا، هو بيقدر يتنى ويرجع تاني للشكل الطبيعي بتاعه، حتى لو كانال معوجه بيتعوج معاها ويعمل فايلنج ويرجع تاني للشكل الستريت بتاعه. ده استخدام مهم جدا في الاندودونتيك تريتمنت. The root canal treatment causes stress to NITI. A change in shape occurs, together with volume and density changes. This ability of resisting stress without permanent deformation, going back to initial lattice form, is called superelasticity. Shape memory effect is the ability of the NITI file to come back to its original straight form without showing any sign of lasting deformation. The superelasticity of NITI rotary instruments provides improved access to curved root canals during the طبعا السوبر الاستيستي في النايتاي لسه بنتكلم عليها في الروتري انسترومنتس. ايه هي الروتري انسترومنتس؟ اللي هو الفايلنج، ان احنا بنعمل برد للكنال من الداخل، بنعمل لها فايلنج بواسطه الفايل. بس هنا هو تروتري يعني بتتركب على موتور. الاول كنا بنستخدم بايدينا، وحاليا مضاف اليه او نقدر نستخدم بايدينا الفايلنج اللي هو برد الكنال من الداخل، او بنستخدم حاجه اسمها روتري فايلنج روتري انسترومنت اللي هي بتبقى فايل مركب على موتور. Chemical preparation with less lateral force exerted. The superelasticity of NITI allows deformations of as much as 8% strain to be recoverable in comparison with a maximum of less than 1% with stainless steel. This is critical for rotary endodontic instruments for two reasons. During preparation of curved canals, forces between the canal wall and abrading instruments are smaller with more elastic instruments, hence, fewer preparation errors will likely occur. Second, rotation in curved canals will bend instruments once per rotation, which will ultimately lead to work hardening and brittle fracture, also known as cyclic fatigue. In orthodontics, NITI arch wires are used instead of stainless steel owing to their limited flexibility and tensile properties. NITI wires, because of their superelasticity and shape memory, apply continuous gentle forces on the teeth, which are in physiologic range over a longer period of time. Smart composites. المادة الثالثة اللي هي السمارت كومبوزيت. نوع من الكومبوزيت بيعوض المشاكل بتاعه الكومبوزيت التراديشنال العادي. هو السمارت كومبوزيت نوع من الكومبوزيت جديد اضفناه عشان احنا عارفين ان الكومبوزيت مشكلته البركيوليشن، او ان هو بيحصل فرق بينه. الكومبوزيت ده نوع من الحشوات اللي هي الاثيتيك فيلينجز اللي هي لون السنان. بيحصل فرق بينه وبين السنه نتيجه الثيرمال اكسبانشن او الميكانيكال اكسبانشن بتاع الكومبوزيت في الحفره، فبيحصل فرق بينه وبين السنه، والفرق دوت بيدخل اكل بعد كده او طبعا سوائل، وده بيؤدي الى فيلير بتاع الكومبوزيت. لكن السمارت كومبوزيت ده اللي احنا هنتكلم عليه نوع بيحاول يعوض الفرق ده عن الكومبوزيت القديم. Amorphous calcium phosphate, ACP, has been evaluated as a filler phase in bioactive polymeric composites. Skirtic has developed unique biologically active restorative materials containing ACP,
which may stimulate the repair of tooth structure because of releasing significant amounts of calcium and phosphate ions in a sustained manner. طبعا هنا احنا بنتكلم على ان الكومبوزيت ده نوعيه من السمارت كومبوزيت اللي بيعوض المشاكل بتاعت التراديشنال كومبوزيت، والنوعيه تانية اللي هو بيتكون او بيحتوي على الكالسيوم اند فوسفات ايونز. الكالسيوم اند فوسفات ايونز ده موجود في الكومبوزيت، وجوده باستمرار في الكومبوزيت بيشجع السنة. لو احنا بنعمل كافيتي او حفرة عميقة قريبة من العصب، الكومبوزيت بيبقى ليه تأثير سلبي على العصب. فوجود الفوسفات ووجود الكالسيوم في الكومبوزيت بيشجع العصب انه يكون لاير عازلة بينه وبين الحشو، ووجودها باستمرار. قبل كده الكومبوزيت ما كانش فيه الكالسيوم والفوسفات، لكن حاليا ان هو يبقى غني بالكالسيوم والفوسفات بيشجع العصب ان ياخد منه الكالسيوم او فوسفات اللي هو محتاجه، ويكون طبقات عازله بينه وبين الكومبوزيت. وده طبعا حاجه جديده، وده سمارت، يعني بيخلي الحشوه بتتفاعل مع البيئة المحيطة بتفيدها، عكس ان الحشوة التراديشنال زمان انها المفروض تكون inert، يعني غير فعالة ولا تتأثر بالبيئة المحيطة ولا تؤثر فيها. In addition to excellent biocompatibility, the ACP-containing composites release calcium and phosphate ions into saliva milieux, especially in the oral environment caused by bacterial plaque or acidic foods. Self-healing composites. ده اللي احنا كنا بنتكلم عليه. Materials usually have a limited lifetime and degrade due to different physical, chemical, and/or biological stimuli. These may include external static, creep, or dynamic, fatigue, forces, internal stress states, corrosion, dissolution, erosion, or biodegradation. This gradually leads to a deterioration of the material's structure and finally failure of the material. ده كان في التراديشنال كومبوزيت القديم. Nature has inspired scientists and researchers to develop materials which can repair by themselves. A great many natural materials are themselves self-healing composite materials. It can be expected that dental composites using this technology would have a significantly longer duty cycle and enhanced clinical performance. Smart ceramics. نوع تاني من السمارت ماتيريالز اللي هي السمارت سيراميكس. احنا عارفين ان السيراميك مكون من امورفس ماتيريال او ماده ليس لها تشكيل من الجزيئات بتاعته تشكيل واضح وتشكيل ثابت، وانما هو امورفس ستراكشر. بنضيف اليها احنا مواد تديها قوه اللي هي الكريستالاين سيراميكس. طبعا هم اخترعوا اللي هي الكروس مالتي كريستالاين ستراكشر اللي هو الزركونيا، مادة زي البورسلين بس هي كريستالاين، ليها تركيب ليس امورفس ولكن تركيب شكله هندسي، له شكل هندسي ثابت اللي هي الزركونيا، ودي بتدي لها قوة اكتر بكتير من البورسلين. ديت السيراميكس، السمارت سيراميكس. Aesthetics is one of the major concerns in dentistry. Ceramics, though available since a long time to fabricate crowns, have been used with a metal substructure as porcelain fused metal, PFM, crowns. This metal substructure reduces the aesthetic quality of the restoration. A high-tech ceramic zirconia is now available that has already been proven in many extreme situations such as heat shields in space shuttle, brake discs of sports cars, and spherical heads of artificial hip joints. Zirconia is polycrystalline ceramic that do not contain glass. All of the atoms are packed into regular crystalline arrays through which it is much more difficult to drive a crack than it is through atoms in the less dense and irregular network found in glasses. Hence, polycrystalline ceramics generally are much tougher and stronger than glass-based ceramics. طبعا الجلاس بيزد سيراميكس او السيراميك البورسلين اللي بيبقى
اساسه جلاسز اللي هي امورفوس بورسلين القديم. احنا بنحتاج فيه غالبا لميتاليك فريم بنبني عليه البورسلين لان ما بيبقاش ليه القوه الكافيه. لكن في المالتي كريستالاين سيراميكس اللي هي اللي احنا شايفينها ديت اللي هو الزيركونيوم ما بيحتاجش ميتاليك فريم لان هو اصلا ماده قويه. The fracture toughness and flexural strength of zirconia are significantly higher than that of alumina or any other currently available ceramic. Although most dental zirconia is a bit opaque and copings need to be veneered for high aesthetics, these prostheses can be quite lifelike. Glass ionomer cement is a smart material. Glass ionomer cement احنا خلاص احنا دلوقتي ما بنحتاجش الميتال عشان نعمل PFM او بورسلين فيوز تو ميتال اللي هو الامورفس بورسلين. احنا حاليا بنستخدم الزيركونيوم كماده مش محتاجه ميتال فريم ابني عليه لان هي ليها قوه خاصه بيها اعلى بكتير من الامورفس بورسلين. وفي الحاله ديت لما نيجي نعملها سيمنتيشن بنحتاج سيمنت خاص يتفاعل مع الزيركونيوم يقدر يأثر فيه يمسك فيه ويمسك في السنه في نفس الوقت. ودوت طبعا بيبقى ليه coefficient of thermal expansion تمدد حراري متفاعل مع السنه ومتفاعل او متناسق مع الزيركونيوم بحيث ان ما يحصلش دايمنشال تشينجز من نتيجه ثيرمال اكسبانشنز مختلفه ما بين الزيركونيوم وما بين السيمنت وما بين السنه. وده ممكن يؤدي لفيلير اوف سيمنتيشن او اللزق نفسه يفشل. وده ممكن يخسر السنه عن طريق ان بيدخل فيها سوائل واكل ممكن او بواقي اكل تساوي السنه. Wide temperature fluctuations may occur in the oral cavity due to the intake of hot or cold food and fluids. Hence, the restorative materials placed in this environment may show thermal expansion or contraction in response to thermal stimuli. The coefficient of thermal expansion, CTE, is normally used to describe the dimensional changes of a substance in response to thermal change. The coefficient of thermal expansion, CTE, is an inherent characteristic of each material at a specific temperature. When dealing with thermally induced volumetric changes, comparison of CTE values of the restorative material and the tooth substance is more important than the CTE value of the material itself. When two materials expand or contract at a similar rate, gap formation at the interface is almost a non-issue, thus, micro-leakage is negligible. The mismatch of thermal expansion and contraction between a restoration and the tooth structure may cause stresses to develop at the interface, and this may have unfavorable effects on the margins and finally lead to micro-leakage. The mass loss of glass ionomer cements, GICs, in wet conditions is significantly less than that in dry conditions. GICs, as water-based materials, have the ability to exchange fluid with the environment. The water gained from the environment may compensate for the contraction of the GIC matrix. Therefore, the final dimensional change of GICs in wet conditions may be minimal as a net result of thermal expansion and contraction, water loss, and water gain. طبعا دي خاصيه كمان في حشوات الجلاس ايونيمر ان هي بتتفاعل مع البيئه المحيطه وتاخد وتدي منها سوائل وده بيمنع الدايمنشنال تشينجز بتاعتها بحيث ان الميه اللي بتاخدها من السلايفا بتعوض الكونتراكشن بتاع الماتيريال فبتفضل الماتيريال تقريبا ستيبل ما بيحصلهاش دايمنشنال تشينجز. Hence, the reaction of GICs to their environment is active and they may be considered as having smart behavior. Porosity is an inherent property of GICs and the fluid contained in the porosities may contribute significantly to the water content. Both the method of mixing and the viscosity of the cement have an effect on porosity. In the low viscosity material,
Hand mixing reduces the porosity significantly compared to mechanical mixing, either by shaking or rotation. For the viscous material, the levels of porosity are low and not significantly affected by mixing. These differences in porosity are reflected in differences in water absorption. Hence, this aspect of the smart behavior of dental cements can be controlled by the operator. GICs are described as smart materials with respect to their thermal behavior, since it is a desired feature when restorative materials undergo thermally induced volumetric changes close to those of the tooth substance. Thank you and with best wishes Dr. Mohammed K. Faga. شكرا وإلى اللقاء في الشابتر القادم.